data transmission, data presentation, final user or final observer, final user. You need to draw this diagram in the final exam. With 5 blocks. Next one. Right. After drawing the diagram, we have to each explain each block. What is the function of each block? What is the function of each block? How the data has been transferred and displaying the data. See, large bench. నేను చెప్తావి రాసుకోండి. Primary sensing, variable conversion, variable manipulation, data transmission, data presentation. This two is called a sensing element. This is called a signal conditioning unit or signal processing unit. Signal conditioning unit or signal processing unit. Transmission medium, display and records, final user or observer. Next one. Right. Now we'll go over the first block. Primary sensing element. What is the function of this block? This senses the which element we have to measure. First sense cheyali. Temperature, మనకి ఏది అవసరమో అది మెయిన్ సెన్స్ చేయాలి.
First one, primary sensing element. It is a primary element of instrumentation system. Directly or indirectly, physical quantity need to be read. Physical quantity need to be read. Example, temperature, pressure, humidity, speed, flow, etc. This element is to convert into electrical signal or whatever it may be, another form. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో టెంపరేచరో హ్యూమిడిటీయో ఫస్ట్ సెన్స్ చేస్తుంది. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గివెన్ టు వేరియబుల్ కన్వర్షన్. ఇఫ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. అవసరం ఉంటే కన్వర్ట్ చేసుకో. So this element gets energy from physical quantity and convert into appropriate quantity. First it has to sense. It has to sense. The examples are me ishtamu, temperature, all these examples. First it has to sense which quantity you want to measure. Which quantity you want to measure, first sense. Which can be processed by the next element. Which can be processed by the next element. Who is the next element? Variable conversion element. Who is the next element or block? Variable conversion element. ఆ బ్లాక్లో వెళ్ళిపోతుంది. టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్, వోల్టేజ్ అంటే వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కాల్డ్ వేరియబుల్ కన్వర్షన్ ఎలిమెంట్. వేరియబుల్ conversion element. It will enter into the another block. What kind of we have to measure? Information here. We have to give the information. Next one. Second block. Variable conversion element. Variable conversion element. So what is the duty of the conversion block? What is the second block? The second block, we use two kind of designs here. In second block, we use two kind of designs. In second block, variable conversion element. What are the two designs? One is transducer, the other is electrical conversion. రెండు డిజైన్స్ ఉంటాయి. అవసరాలు బట్టి మనం వాడుకుంటాం. అదే టెంపరేచరు, హ్యూమిడిటీ, స్పీడ్ మెజర్ చేయాలి అంటే అవి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దానికి ట్రాన్స్డ్యూసర్ యూజ్ చేయాలి. వన్ ఫామ్ టు అదర్ ఫామ్. వన్ ఫామ్ టు రిక్వైర్డ్ ఫామ్. రిక్వైర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. రిక్వైర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అందుకని ఐ నీడ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ట్రాన్స్డ్యూసర్ వద్దు, అదే బ్లాక్లో ఇంకొక డిజైన్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ కన్వర్షన్. సో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ వన్. ఆ బ్లాక్లో టూ డిజైన్స్ ఉంటాయి. టు కన్వర్షన్ చేయాలి అవసరాలు బట్టి. లో సిగ్నల్ టు హై సిగ్నల్, హై సిగ్నల్ టు లో సిగ్నల్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్, కన్వర్షన్. ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఈజ్, డోంట్ ట్రై ద ఎగ్జాంపుల్, నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఈజ్ వేరియబుల్ కన్వర్షన్ ఎలిమెంట్. Variable. So if I want to convert temperature, electrical, I want to convert. Mechanical to electrical, I want to convert. The voltages are 1 to 5 volts and current is 4 to 20 amperes. Who will do this work? ఎవరు చేస్తారు ఇది? వేరియబుల్ కన్వర్షన్ బ్లాక్. వేరియబుల్ కన్వర్షన్ బ్లాక్. So next,
సమ్టైమ్స్ వీ నీడ్ నాట్ టు కన్వర్ట్. ఒక్కోసారి అవసరం లేదు, కన్వర్షన్ అవసరం ఉండవు, డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు. ఒక్కోసారి అవసరం ఉంటుంది, ఆ బ్లాక్ రిక్వైర్డ్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ one form to other form, one form to other form in this block, in this block. Next one, for example, many physical instruments like temperature sensors convert signal into electrical form. Electrical form lo convert అయిపోతుంది. That is called a conversion element. So first it has to sense, then convert it, depending upon the requirement, depending upon the designs, Examples are mechanical is converted to electrical, mechanical signal is converted to electrical form such as 1.5 volts DC current 420 milliamps. ఇది మనం మెజర్ చేయాలి. Next, third form, conversion is completed, mechanical to electrical form. The example is 1.5 volts or 20 milliamps. We have to measure. So that's why we have given the name called conversion element. How many types of designs we have? Two types of designs in this one. What are they? Transducer, one form to other form. Second one is electrical conversion. We have two types of designs in this block, which we use to measure. Next one, variable manipulation element, and this is called a sensing element, sensing unit or processing unit, signal processing unit, signal sensing unit. Signal processing unit. Right. What is this function of this block? What is the function of this variable manipulation element called signal processing unit? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి స్మాల్ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. మనం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు అవుట్పుట్లో ఏమవుతుందంటే నాయిస్ రావచ్చు. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ చిన్న సిగ్నల్ పంపిస్తున్నా, బయటకు వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది, సమ్ ఎర్రర్ రావచ్చు. ఎర్రర్ రాకూడదు, అదే సిగ్నల్ ఉండాలి. డిస్ప్లేలో లాస్ట్ బ్లాక్ సేమ్ డిస్ప్లే ఉండాలి. ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్, వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ని యాంప్లిట్యూడ్ చేస్తున్నా. యాంప్లిట్యూడ్ చేస్తున్నా. స్మాల్ సిగ్నల్ ఈజ్ యాంప్లిట్యూడెడ్, పెద్ద సిగ్నల్ చేస్తున్నా. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ వీఆర్ యూజింగ్ యాంప్లిఫైయర్స్ టు మేక్ వీక్ సిగ్నల్ టు స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్. ఎందుకు చేస్తున్నా నేను? లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి, అది ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అది. అందుకని ఏం చేస్తున్నా, ఒక యాంప్లిఫైయర్ పెట్టి వీ సిగ్నల్ని స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ చేస్తున్నా, యాంప్లిఫై చేస్తున్నా. ఎక్కడ చేస్తున్నా? వేరియబుల్ మ్యానిపులేషన్ ఎలిమెంట్లో చేస్తున్నా, కాల్డ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. మన యాంప్లిఫైయర్ కాకుండా ఇంకోటి ప్రాబ్లం వస్తుంది, నాయిస్ వస్తుంది. అది కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇంకొకటి యూజ్ చేస్తున్నా, ఫిల్టర్ డిజైన్ చేస్తున్నా. ఆ బ్లాక్లో చేస్తున్నా, ఫిల్టర్ డిజైన్ చేస్తున్నా. రైట్. ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ బ్లాక్లో. డిస్ప్లేలో నాకు డిజిటల్ కావాలి, అనలాగ్ వద్దు. ఇవన్నీ మన ఇన్పుట్ అంతా అనలాగ్. డిస్ప్లేలో నాకు ఏం కావాలా? డిజిటల్ కావాలా. మన ఇన్పుట్ ఇచ్చేది అనలాగ్. We give the input analog. Display matram required digital. So I want one more design which converts analog signal to digital signal. Analog signal to ఇది ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చూసుకునేది ఎవరు? వేరియబుల్ మ్యానిపులేషన్ ఎలిమెంట్.
ఆ బ్లాక్ చూసుకుంటుంది. వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వెన్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? యాంప్లిఫై చేయాలి. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటి? నాయిస్ తగ్గించాలి. ఎందుకంటే ట్రావెల్ చేస్తుంది అది. మనకు అవుట్పుట్ ఏంటి? నాయిస్ పెరిగి
Next one, data transmission element. Here we are using the wires or wireless to transfer the data to the output. To the output. See, it is wired or wireless method. The signals or data. The signals or data can be transmitted by wired or wireless method in that block. Wireless is other name for radio links. Radio links. The last one, data presentation. The last one, data presentation. Last bench. Right, complete. The last one, data. Last one, data presentation element. Now we need to output display la ivala, recording la ivalo. This presentation tells you. This presentation tells you in what way we have to give the display. Display just numbers kavala, recording chesukovala. Graphs. Temperature, ee roju ela undi, ninna ela undi, monna ela undi. Graph. Up and down avutunde temperature per day. Per day up and down avutunde. It should be recorded. It should be recorded. It is done in this block. Data presentation block. Data presentation block. So that we have completed the question, 7 marks question. Block diagram of a electronic. Why we use the electronic? In each block we are using a diode and transistor devices. So that within 2 minutes we will close this topic. Last topic, 7th topic, unit 5. 7 questions only. Only 7 questions. The last topic.
So within 1 minute we will close. Next topic. ఈ డిస్ప్లే అనలాగ్ ఉండొచ్చు, డిజిటల్ ఉండొచ్చు, యువర్ విష్. అనలాగ్ ఆర్ డిజిటల్. Now it is RC coupled. RC coupled last question, 7 marks question. Unit 5 last question, 7 marks. The resistance capacitance coupling is short term RC coupling. In short term we call it as a RC coupling. Construction of a two-stage RC coupled amplifier. Construction of a explain the construction and working of RC coupled amplifier. Explain construction and working. Explain construction and working of RC coupled amplifier. 7 marks question. RC coupled, resistance capacitance coupled. First we go for the construction. First diagram is very important. RC, capital RC, coupled. RC coupled amplifier. Now see the diagram first, then I will explain the construction. Now we are giving a weak signal and we are giving a weak signal and we are getting a strong signal, low signal to strong signal. Ekkada input istunna? Question 1. Here we are giving. Where is the output? RL load or RC load? RL load or RC load? Clear all of you? Right. Now this is called a single stage. Okate stage. Low signal to high signal. Inka amplifier inka penchalanukuntunna. Amplifier inka penchalanukuntunna. Then I go for same style second stage. Same style second stage.
with help of coupling, C coupling, with help of C coupling between transistor 1 and transistor 2. మరి అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ ఆర్ఎల్ దగ్గర. బి సైలెన్స్. హలో, లాస్ట్ వన్. రైట్, వినండి, ఇంకొకసారి చెప్తున్నా. ఇన్పుట్ లో సిగ్నల్, అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఆర్ఎల్ దగ్గర వస్తుంది. అవుట్పుట్ ఎక్కడ? హై సిగ్నల్, యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, వాయిస్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఆర్ఎల్ దగ్గర. ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఎల్ వాయిస్ మళ్ళీ ట్రాన్సిస్టర్కి ఇవ్వాలి, ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయమని. స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్, ఇంకా ఎక్కువ కావాలి, సౌండ్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ కావాలి, యాంప్లిఫై కావాలి, ఇంకా ఎక్కువ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సి బిట్వీన్ ట్రాన్సిస్టర్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ 2 ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఏ సి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఆర్సి. లోడ్ దగ్గర మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఎక్కడ? హై వోల్టేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఆర్ఎల్ దగ్గర వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? ఆర్ఎల్. అదే ఆర్ఎల్ సెకండ్ దానికి ఇవ్వాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కెపాసిటర్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కెపాసిటర్, ఈ కెపాసిటర్ ద్వారా వెళ్తుంది ఇది. ఈ అవుట్పుట్ వచ్చే అవుట్పుట్ ఇలా వెళ్తుంది. దిస్ కాల్డ్ హై సిగ్నల్. దిస్ కాల్డ్ హై సిగ్నల్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ది కెపాసిటర్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు ది ట్రాన్సిస్టర్ టు ఇంక్రీజ్ ద హై సిగ్నల్ వన్స్ అగైన్. ఇంకా ఎక్కువ కావాలా సిగ్నల్. ఇది ఫైనల్ కన్క్లూజన్. ఇది ఫైనల్ కన్క్లూజన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? మళ్ళీ చెప్తున్నా, లాస్ట్ బెంచ్. ఇన్పుట్ ఎక్కడుంది? ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఉంది. అవుట్పుట్ ఎక్కడుంది? ఆర్ఎల్ దగ్గర ఉంది. అవుట్పుట్ ఎక్కడ? లో సిగ్నల్ బికమ్స్ హై సిగ్నల్. ఇదే హై సిగ్నల్ ఇస్ అప్లైడ్ టు ట్రాన్సిస్టర్ 2. ఇదే హై సిగ్నల్ ఇస్ అప్లైడ్ టు గెట్ మోర్ సిగ్నల్, ఇంకా ఎక్కువ సిగ్నల్ కావాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కెపాసిటర్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్సి కప్లింగ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్సి కప్లింగ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. Draw this diagram. Draw this diagram. This is B, this is C, this is E. B, C, E. R1, R2, C in. This called C in. This called CC. This called RL. This called R1. This called R2. This called RE. This called CE. These are words. This called a transistor base collector emitter. Base collector emitter. R1, R2, RE, RL, CE, CC. This stage 1. This called stage 1. The same structure here, stage 2. Which is capacitor is coupling between transistor 1 and transistor 2. Capacitor is coupling between transistor 1, transistor 2. RC coupling. Where you స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? ఆర్ఎల్. ఎక్కడ? ఆర్ఎల్ దగ్గర. వీక్ సిగ్నల్ ఎక్కడ ఉంది? ఇన్పుట్. వీక్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్. యాంప్లిఫై చేయాలి. మనం ఏం చేయాలి? సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేయాలి. We are getting output here. Strong signal. This is called a weak signal. Weak signal here. Amplitude. ఇక్కడ weak signal చేయాలి. Strong signal. High signal. Low signal.
హై సిగ్నల్, దాన్ని ఏమంటామంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ అంట. దీని ఏమంట ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్. వోల్టేజ్ గెయిన్ ఫైనల్ వన్, వోల్టేజ్ గెయిన్ అనాలి. యాంప్లిఫై అయిందంటే వోల్టేజ్ గెయిన్. యాంప్లిఫై ఎక్కడ జరిగిందంటే ఆర్ఎల్ దగ్గర జరిగింది. యాంప్లిఫై ఎక్కడ జరిగింది? ఆర్ఎల్ దగ్గర జరిగింది. లోడ్ సేమ్ థింగ్ R1 R2 RE RL CC CE సేమ్ వన్. స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2. వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇండియా ఆర్ఎల్ దగ్గర జరుగుతుంది. యాంప్లిఫై అవుతుంది ఆర్ఎల్ దగ్గర. అవుట్పుట్, దాన్ని అవుట్పుట్ అంటాం. యాంప్లిఫై జరుగుతుంది. ఇన్పుట్ ఎక్కడ చూసిందంటే సిగ్నల్, మనం ఇస్తున్నాం సిగ్నల్, ఏసీ సిగ్నల్ మనం ఇస్తున్నాం. ఎక్కడ ఎవరికి ఇస్తున్నాం అంటే ట్రాన్సిస్టర్కి ఇస్తున్నా. ఎవరికి ఇస్తున్నా? ట్రాన్సిస్టర్. ట్రాన్సిస్టర్ విల్ కన్వర్ట్ లో సిగ్నల్ టు హై సిగ్నల్. ట్రాన్సిస్టర్ విల్ కన్వర్ట్ లో సిగ్నల్ టు హై సిగ్నల్. ఆర్ఎల్ దగ్గర ఏమొస్తుంది? ఆర్ఎల్ దగ్గర హై సిగ్నల్ యాంప్లిఫై అవుతుంది. ఎలా యాంప్లిఫై అవుతుంది? హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్సిస్టర్? విచ్ కన్వర్ట్ లో సిగ్నల్ టు హై సిగ్నల్, కాల్డ్ యాంప్లిఫైయర్. యాంప్లిఫై చేస్తున్నా, సిగ్నల్ ఏం చేస్తున్నా? యాంప్లిఫై చేస్తున్నా. ఎక్కడ చేస్తున్నా? ఆర్ఎల్ దగ్గర చేస్తున్నా. ఎలా చేస్తున్నా? ట్రాన్సిస్టర్తో చేస్తున్నా. With help of transistor, with help of transistor, I am getting a high signal at RL, at RL. R1 R2 RE emitter resistance, CE emitter capacitor, C input emitter capacitor. CC and ఏంటిది? What is CC? Coupling capacitor. What is CC? Coupling capacitor. What is C in? Input capacitance. What is CE? Emitter capacitance. Emitter. What is RE? Emitter resistance. What is RE? Emitter resistance. RL, load resistance. Otherwise, the other name is RC. The other name is RC. What is RC? Collector resistance, emitter resistance, collector resistance, emitter resistance. So these are the words. First we have to know the words, letters. So this is called stage 1. So this is called stage 1. This is called stage 2. Stage 1 ki stage 2 ki ఎవరున్న మధ్యలో కప్లింగ్ చేస్తున్నా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కెపాసిటర్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కెపాసిటర్, కప్లింగ్ కెపాసిటర్ అంటాం. మరి అవుట్పుట్ ఎక్కడ వచ్చింది సార్ అంటే ఆర్ఎల్ దగ్గర వచ్చింది అవుట్పుట్. అందుకనే ఆర్సీ అంటున్నా. అందుకని ఆర్సీ కపుల్డ్ 1, ఆర్సీ కపుల్డ్ 1. సో ఇది డయాగ్రామ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇప్పుడు ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? హౌ మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్? 2 స్టేజెస్. ట్రాన్సిస్టర్ 1, ట్రాన్సిస్టర్ 2. 2 స్టేజెస్ ఆర్సీ కపుల్డ్ 1. రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వేస్తున్నా, అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఆర్ఎల్ దగ్గర. ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్డ్, బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్డ్. ట్రాన్సిస్టర్ వాడినాం కాబట్టి మనకు ఆర్ఎల్ దగ్గర వోల్టేజ్ గెయిన్ వచ్చింది, యాంప్లిఫై అయింది. అది క్లియర్.
రైట్. సో ఇదే మళ్ళీ ఇదే యాంప్లిఫై ఏం చేస్తున్నా, ఇంకొక ట్రాన్సిస్టర్కి ఇస్తున్నా. అదే అవుట్పుట్ ఆర్ఎల్ వచ్చిన వోల్టేజ్ గెయిన్ని విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు అనదర్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఈస్ గివెన్ త్రూ కెపాసిటెన్స్ టు ది సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్. వచ్చిన అవుట్పుట్ ఈస్ గివెన్ టు సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇంకా యాంప్లిఫై కావాలి, ఇంకా డబుల్ యాంప్లిఫై కావాలి, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్స్. అది ఫైనల్ కండిషన్. లాస్ట్కి ఏంటంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. రైట్. నౌ విల్ సీ ద కన్స్ట్రక్షన్. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ వీ హావ్ యూజ్డ్? ఏమేమి యూజ్ చేసినాం? R1, R2, R3. ఇది ఒక సెట్. R1, R2, R3 ఇది ఒక సెట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? సిఇన్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆర్ఎల్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సిసి గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సిఈ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్. వాట్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్? R1, R2, RE ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ టూ ట్రాన్సిస్టర్. నెక్స్ట్ వన్ సిఇన్, నెక్స్ట్ వన్ సిసి, నెక్స్ట్ వన్ సిఈ. సో దీని గురించి మనం కన్స్ట్రక్షన్ రాయాలి. సో ఏమేమి రాస్తారు? హలో ఏమేమి రాస్తారు కన్స్ట్రక్షన్లో? ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏమేమి రాస్తారు? ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్. హౌ మెనీ ట్రాన్సిస్టర్ యు ఆర్ యూజింగ్? 2 ట్రాన్సిస్టర్. వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్? కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్? కామన్ ఎమిటర్ ఎందుకు వచ్చింది చూడండి. ఈజ్ గ్రౌండెడ్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్, దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్. హూ ఈస్ ద కామన్ హియర్? RE is the common. Who is the common? Emitter is the common. That's why we called as a two transistor with common emitter configuration. Two transistor with common emitter configuration. We called as a two transistor. First point 1 construction. How many transistors we are using? 2 transistors. What is the configuration used? Common emitter configuration. Point 2 R1, R2, RE we have to discuss. R1, R2, RE. Next discussion CIN. Next discussion RL. Next discussion CC. Next discussion CE. This is called construction part. ఏమేమి నేర్చుకుంటామో చెప్పు. పార్ట్స్ చెప్పు. 2 transistors. What is the configuration used here? Common emitter. Why it is a common emitter? ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి కామన్ ఎవరు ఇక్కడ? ఎమిటర్ ఇస్ ద కామన్. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. హూ ఇస్ ద కామన్ హియర్? దట్ ఈస్ వై కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. రైట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. 2 transistor with CE configuration. Second one R1, R2, RE discussion. Next discussion RL discussion. Next discussion CIN discussion. Next discussion CE discussion. Next discussion CC discussion. This is called construction of a RC coupled one. Clear all of you? Next we'll go for the construction. Write down the construction.
and decimal system, and the decimal the human being called 0, 1, 2, 3, 4, so on. These are things you have to remember. Next one. Example. We have taken the example. We will understand 18, but the computer will understand it will be taken as 10010. 10010 that the computer will take. So how it will take designs in the CPU, whatever it may be. So we have transistor designs. Transistor will act as a switch. On, off, on, off, on, off. On indicates 1, off indicates 0. On, off, on, off, on, off, on, off will get the answer 10010. 10010. Who will do this work? Transistor will do the work in the computer CPU. In the CPU, this is called 10010. 10010. Already you know this one. Now we are going for other number system also. Why we are going for octa, hexa? What is the reason behind this one? See, if I want to write 1000 or 2000 or 3000 in binary system, 1 lakh decimal number, 1 lakh decimal system should be written in binary. I need more string. Inta kavala. Because to reduce the space. To reduce the space in the CPU. So what we have to do then? The string has to be reduced. This is a string for original string for 1 lakh number. 1 lakh number is the original string. 1 lakh number, decimal number, 1 lakh. This is the original string. Now I want to reduce the string with the help of two number system. One is octa, one is hexa. The computer will understand the language called octa and hexa. Okay? So that's why we got the two names. That's why we got the two names. The two names are octa and hexa. What is the advantage? Space has been reduced in the CPU. But computer will understand, it is also in binary system only. It will convert. Adanతా design already అయిపోయింది. Design చేసి పెట్టేశారు వాళ్ళు. Already it has been designed in the CPU. So finally we have four number systems. We have to read the four number system. What are the binary system, decimal system, octa system, hexa system. So four we have to read. So that's why we call, to define any number system we have to specify 2, octa, decimal, hexa. This is the final conclusion. This is the final conclusion of the number system. This is the introduction to the number system. Clear? First thing is, the computer will understand 0 and 1 language. It is a binary system. The human being will understand the decimal system, called examples 0, 1, 2, 3, 4. Is very clear. The example is 18 is converted into binary system. 18 is example, we have taken the example 18. It should be converted into binary system. Is good. If I want to write for 1 lakh decimal system into binary, the strings are more now. This is string. In the string we are writing all those things. We call it string. Now space is more. And it's very difficult to write also. 10001010. It's very difficult. Now I want to reduce the string with help of octa and hexa. Octa and hexa, this is final. So finally we have 2, 8, 10, 16 is the final condition. 2 is binary, 8 is octa, 10 is decimal, and 16 is hexa. Is it clear? This is the introduction to number system. Now we'll go for, as per exam point of view, binary system. The first one is binary system. Write short notes on number system. You have to write binary system, only short notes. Binary system, decimal system, hexa system, octa. Write short notes. Otherwise write 1 mark bit. Write about binary system. 1 mark bit. Then what we have to write? First one is heading binary number system. It has two symbols, 0 and 1. The base is 2. The base is 2. How it is weighted? Ela weight chestam. It indicates power of 2. How it weights? Question number. How it? 2 to the power of 0 answer? 1. 2 to the power of 1? 2. 2 to the power of 2 square? 2. This is called weighted numbers of binary system. Of binary system called weights, which is measured with help of power of 2. Which is measured of power of 2. Now we have taken the example how the binary is converted to decimal system. What is the value of decimal system of this binary? 1011.
So 1 into 8, 1 into 8 plus 0 into 4 plus 1 into 2 plus 1 into 1. We get the answer 11. Which human being can understand the language called decimal system? Called decimal system. So this is called example of binary system. This is example of binary. What is the point 1? Symbol you have to write down 0 and 1. Second you have to write down base. Second you have to write down base. Third one is you have to take down the weights. What is the weights? 8421. 8421. The basic weights. 24. How you got? With help of power of 2. With help of power of 2. 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube. Clear? Next one. Now if you go for the fractions, now it is a without fraction, decimal point. Now we will go for a decimal point. This is second example. 1011.101. How to get this one? How to solve the problem? How, if we get this kind of problems? This is called most significant bit. The last one, left side. And this is called least significant bit. This is called least significant bit. This is how you got this one? From left to right, 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 square, 2 cube. If you go to the right side, 2 to the power of minus 1, 2 to the power of minus 2, 2 to the power of minus 3. In this way, we have to calculate the fractional part. It is called a fractional part. The first one is without fractional, without decimal point, without decimal point. Here is a decimal point. Two things, without decimal, with decimal. Without decimal, with how to calculate this one. Now we'll go for the example, second example, then we'll complete binary system. Then we'll complete binary system. This is the example. We have taken one example with point. How to write this one? 1 into 2 cube plus 0 into 2 square. Next one, 0 into 2 to the power of 1. 1 into minus 2. Then we'll get the human being understand language. Decimal system. Decimal system. You got it? This is the binary system. Clear all of you? Note down this one. First point 1. Note down the point 1. Note down point 1. We'll do problems on this one. First one, point 1. It has symbols of 0 and 1. We have to do the problem on this one. Only it has two symbols, 0 and 1. It is base of 2. It is base of 2. Its weights can be calculated with help of power of 2. With help of power of 2. Third one, weights can be expressed as power. Take this example, example 1, 1011 base 2, base 2. Like this we have to write down, not like this, base 2. You have to remember this one, 12481, 1248. Then we will get the answer. 1248, binary system. Instead of remembering 2 power 0, 2 power 1, 2 square, 2 cube, remember 1248. 1248. If you remember, we can calculate. It's very easy. Now it is, don't write this one, it is base 10. Base. This is called base 10. Second example with decimal point. This is called least significant bit, most significant bit. Most significant bit, least significant bit.
least significant bit. Most significant bit, least significant bit. This comes under binary system. This all comes under binary system. Write short notes on binary system, then you have to write down all those things. All these points should be covered. Next one. Go for this example. అయిపోయిందా పైన? Is okay? Be fast. This is one more example with decimal point. Two cube, 2 square, 2 to the power of 1, 2 to the power of 0, minus 2. We'll do problems on this one. You have to do the calculation part. Do the calculation part. 1 into 2 cube, 0 into 2 square, 0 into 2 to the power of 1, 1 into 2 to the power of 0, 0 into 2 to the power of minus 1. After point, minus 1. 1, 2 to the power of square. Like this it will be increased. 2 to the power of minus 3, minus 4, minus 5. If you do this calculation, 9.25 base 10. We call it as a base 10. కన్వర్షన్ చూస్తే రావు, మీరు ఓన్గా చేయాలి. అప్పుడు బేస్ 10 రావాలి కింద. బేస్ 10 హ్యూమన్ బీయింగ్ అని అర్థమవుతుంది లాంగ్వేజ్ కాబట్టి బేస్ 10. ఇది బేస్ 2, బైనరీ టు డెసిమల్ ఈక్వలెంట్. దిస్ కాల్డ్ వెయిట్స్, పవర్ ఆఫ్ 2, 2 to the power of 0, 1, 2, 1, 2 square, 2 అలా పెరుగుతూ పోతుంటాయి. 4 గా అనేది వెయిట్ అంటున్నా. 2 0 వెయిట్ ఎంత? 1, 2 1 వెయిట్ ఎంత? 2. బాబు ఇవి ఓన్లీ వెయిట్స్. ఇవి
8 into 1, 8. 4 into 0, 0. 2 into 1, 2. 1 into 1, 1. The answer is 11 base 10. ఆ వెయిట్స్ అవి బైనరీ యొక్క వెయిట్స్ అవి బైనరీ యొక్క వెయిట్స్ అవి వాట్ ఇస్ ద వెయిట్స్ ఇలా పెరుగుతూ పోతుంటుంది 1 2 4 8 16 32 64 వెయిట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి 2 to the power of 0 1 2 1 2 2 square 4 2 cube 8 2 to the power of 4 16 2 to the power of 5 32 ఇలా పెరుగుతుంటాయి వెయిట్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ టు లెఫ్ట్ రైట్ టు left the weights has increased weights are increased with the help of 2 with the help of power of 2 complete now choose other notes clear decimal without decimal how to calculate convert into decimal system ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే మీరు చేయాలి నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ ఎవరు 4 ఉన్నాయి మొత్తం బైనరీ డెసిమల్ ఆక్టా హెక్సా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెసిమల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ ఇట్ హ్యాస్ సింబల్స్ 1 2 3 4 5 6 అప్ టు 9 ఇవన్నీ కౌంట్ చేయండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 బేస్ 10 అవన్నీ కౌంట్ చేయండి 0 to 9 then we'll get base 10 base 10 base 10 base 10 it has base of 10 or radix term the other for base is radix right now we'll do problems on this one first one convert complete this one decimal number system complete decimal number system complete decimal number system కౌంట్ చేసి వచ్చేది బేస్ కౌంట్ చేసి 0 1 ఎన్ని ఉన్నాయి బైనరీకి ఎన్ని ఉన్నాయి 0 కౌంట్ చేయండి ఎన్ని బేస్ 2 కౌంట్ చేయాలి నంబర్ని కౌంట్ చేయాలి అదే బేస్ నంబర్ని కౌంట్ చేస్తే వి గెట్ ఏ బేస్ ఈ నంబర్స్ని కౌంట్ చేయండి బేస్ write down convert binary number to decimal equivalent convert binary number to decimal equivalent convert binary number to decimal equivalent 1011011 base 2 convert into binary base 10 change under change first one 1 into 0 1 2 3 4 5 6 2 to the power of 6 0 1 2 3 4 5 6 2 to the power of 6 1 into 2 to the power of 6 1 into మళ్ళీ చూడండి ఇంకొకసారి 0 పవర్ 0 power 1 power 2 power 3 power 4 power 5 power 6 2 to the power of 6 power of 2 plus reduce అవుతుంటది పవర్ ఏమవుతుంది reduce from left to right next one 0 into 2 to the power of 5 plus 1 into 2 to the power of 4 plus 1 into 2 to the power of 3 plus 0 into 2 square plus 1 into 2 to the power of 1 plus 1 into 2 to the power of 0. Get the answer in decimal system. Which human being can understand? Human being will understand the language. Computer కి అర్థమయ్యేది అది మనకు అర్థమయ్యేది ఎంత నెంబర్ చెప్పండి మీరు. What is the answer?
చూడండి ఎంత వచ్చింది 91 91 91 ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ 91 చేయాలి అందరు చేయాలి చూస్తే రావు చేయాలి మీరు కూడా చేయాలి గుర్తుండిపోతాయి ఎంత 91 అందరు చేయాలి చేస్తేనే గుర్తుంటాయి ఎగ్జామ్కి ఇది వచ్చింది 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అందుకని చెప్తున్నా నేను ప్రతి ఒక్కటి 5 మార్క్స్ 91 బేస్ 10 కంప్యూటర్ అర్థమే లాంగ్వేజ్ 101000011 దిస్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లం ఏ ప్రాబ్లం బి Problem B 101101 base 2. Get the answer. Get the answer. Fast. Hello. ఇవి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసే చెప్తున్నా నేను ఉట్టిగా ఏం చెప్పట్లేదు 5 మార్క్స్ వస్తాయి ఇవి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఉట్టికి రావు చేస్తూ ఉండాలి the last number power is 7 2 to the power of 7 the last power 1 into 2 to the power of 7 plus 0 into 2 to the power of 6 so on. What is the answer? $199 చేయాలి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ చేయాలి నువ్వు కూర్చుంటే కావు ఇవి ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ 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 కన్వర్షన్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కన్వర్షన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు మొత్తము అందుకని ప్రాక్టీస్ కావాలంటున్నా కన్వర్షన్ చాలా ఉన్నాయి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఏ కన్వర్షన్ చేయాలో అర్థం కాదు మీకు చేయాలి వచ్చింది ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయాలి ఆన్సర్ చెప్పాలి 189 అంటావు కరెక్టా 189 వచ్చిందా 189 రైట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 189 బేస్ 10 189 బేస్ 10 clear now CB will go for fraction point AB without point AB without point. Now CB it with point, decimal. చెప్పండి 0 1 2 3 1 into 2 2 cube plus 1 into 2 square plus 0 into 2 to the power of 1 plus 1 into 2 to the power of 0 తర్వాత ఏం చేయాలా 1 minus 1 1 into 2 to the power of minus 1 ఆ పెద్ద రాస్తే పాయింట్ ఉన్నట్టు అక్కడ ఆ పెద్ద ప్లస్ రాసిన ఏంటి అక్కడ ఇండికేట్స్ 0.1 ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ మైనస్ -1 -2 -3 -4
-1, -2, -3, -4, depending upon the problem. Depending upon the problem. ఎంత 13.5 base 10. 13.5 base 10. 13.5 base 10. అందరు చేయాలి. లాస్ట్ వన్ డి బిట్. Last one. So that binary to decimal is completed. Binary to decimal is completed. With fraction, without fraction. With decimal, without decimal. చేయండి అందరూ. Get me the answer. What is the answer for this one? నెక్స్ట్ ఇంక బైనరీకి వెళ్తున్నాం సార్. ఎల్సిఎంకి వెళ్దాం. ఇది మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయింది. ఎల్సిఎం. నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. వీ కెన్ డూ ఇట్ లేటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు బైనరీ టు డెసిమల్ వచ్చినాం. నో డెసిమల్ టు బైనరీ చేయాలి. డెసిమల్ టు బైనరీ. Next one, convert decimal to binary. Convert decimal to binary. Convert decimal to binary. A bit. Convert decimal to binary. A bit. 36, 37, base 10. Convert into binary. Convert into binary. ఇంతసేపు మనకు బైనరీ నుంచి డెసిమల్ ఎలాగో తెలిసింది. మరి డెసిమల్ టు బైనరీ నెంబర్ 37 బైనరీ నెంబర్ ఎంత? 37 బైనరీ నెంబర్ ఎంత అంటే మీరు చెప్పాలి. మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ 37. మన కంప్యూటర్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది? సో వి నీడ్ టు టెల్ 37 2 into 18 36 -1 2 into 9 2 into 4 2 into 0 2 into 1. This is LCM method. ఇలా కనుక్కోవచ్చు. Now this is called a most significant bit to least significant bit. బాబు రిమూవ్ చేయి. least significant bit, most significant bit. most to ఇలా వెళ్ళాలి. 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1. You take from here, not from here. ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. 1 0. Take from here 1 0 0 0 1 0. In this way we have to find out. In
we have to find out. Most significant to least significant bit. 100101. So ikkadi chelalu 100101 most significant to least significant bit. This is the binary system. Is that right? B bit 128 base 10. 128 base 10. 128 B bit. Get the answer. We'll go for octa. We go for octa. 128 base 10. Convert into base 2. Convert into base 2. Next topic will go for octa number system. Octa number system. You can do later this one. Change fast change. Next one. You can leave the space. Next one. Octa number system. Next one, octa number system. See, the weight is measured in power of 8. Power of 8. And it is a 3-bit number. It is a 3-bit number. Octa is always 3-bit number. Octa is always 3-bit number. Count these numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Base is 8. Base is 8. What is the weight? Weight is power of 8. 8 power 0. 8 power 1. 8 square. 8 cube. This is called power of 8. Convert convert octa to decimal. Convert octa to decimal. Convert octa to decimal.
7234 base 8. Convert octa to decimal. Octa to decimal. 8 power 0, 8 power 1, 8 square, 8 cube. 8 power 0, 8 1, 8 square, 8 cube. 7 into 8 cube plus 2 into 8 square plus 3 into 8 to the power of 1 plus 4 into 8 power 0. The answer will be 3740. Note down. Next one, 475.25 base 8 convert into base 10. This is 8 to the power of minus 2, 8 to the power of minus 1, 8 0, 8 1, 8 square. Four into 8 square plus 7 into 8 to the power of 1 plus 5 into 8 to the power of 0 plus 2 into 8 to the power of minus 1 plus 5 into 8 to the power of minus 2. So what will be the answer? 317.328. 317.328 base 10. Next one. Convert చేసే అందరూ అయిపోయిందా? Convert decimal to equivalent. Convert decimal to octa equivalent. Convert decimal to octa equivalent. 214 base 10 convert into octa equivalent. Base 10 convert into octa
equivalent. Right, Andaru. Convert decimal equivalent to octa equivalent. $240 ఎంత 26. అది మల్టిప్లికేషన్, ఇది డివిజన్. అది మల్టిప్లికేషన్, ఇది డివిజన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ we go for hexa. Octa is completed. Octa is completed. You can do 352 base 10 B bit. 352 base 10. The answer is 540. This is B bit. This is A bit, B bit. Octa is completed. Only 2 branch చేపిస్తున్నా. Only 2. Show me the notes. Next one, hexa. Next one, hexa. Hexadecimal number system. Be silence. It is 16 symbol 02 012 034. After 9, we have to call it as A, not 10. B11, C12, DE, EF. It has base 16. It has base 16. So that number system will be completed.
It is weighted in power of 16. It is a 4 bit. It is a 4 bit. Up to 7 points only. Up to 7 points. So that exercise is completed. చెప్తాను ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ మీద 2 ప్రాబ్లం చేస్తే మొత్తం నంబర్ ఎగ్జామ్ మీద 2 చేపిస్తా అంతే నంబర్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయితే 10 మార్క్స్ వస్తాయి అది సగం సగంలో ఉంటా Right, be silence. Last 2 problems with complete number system. Number system topic is completed for 10 marks questions. Short notes ante vrayandi points. Write short notes and binary system, write on the notes. If no theory part, you will get problems. If no theory part, you will get problems. On last 2 problems, okay, convert hexadecimal number. Convert hexadecimal number to decimal equivalent. Convert hexadecimal number to decimal equivalent. A bit. ABCD 16. ABCD 16. Convert into decimal. A bit. 16 power of 0, 16 power of 1, 16 power of 2, 16 power of 3. What is A? 10. What is B? 11. What is C? 12. What is D? 13.
A, B, C, D in hexa we call it as numbers. A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. What is the answer? 43981. 43981. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. అందరు చేయండి. డూ ద క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఫాస్ట్. Next one B1 12EF 16. Convert it into 10. B bit, B bit, A bit, B bit. అందరు చేయాలి. కంప్లీటెడ్. అందరు What is the answer? 4847. చేయండి, అందరు చేయాలి. లాస్ట్ వన్. చేస్తున్నావు ఎక్కడ చూపి. అందరు చేయాలి. నోట్ చెక్ చేసేటప్పుడు వచ్చి 1 by 1. Next one. Now fraction. C bit 9B2 1A 16. Convert into base 10. 16 minus 2, 16 minus 1, 16 0, 16 1, 16 square. Do the calculation. Fast.
What is the answer, anyone? Nine B2 1A. Answer, anyone? 2482.1 is the answer. Last one. Convert. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Convert decimal to hexa. Convert decimal to hexa. Convert decimal to hexa. Convert decimal to hexa. LCM చేయాలి. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం, అక్కడ LCM. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్. A bit. A bit, what is the 3509? 3509 base 10. Convert into hexa. A bit. A bit. Convert decimal to hexa equivalent. Hexadecimal equivalent. Convert decimal equivalent to hexadecimal equivalent. A bit 3509 base 10. 3509 16. ఎంత అవుతుంది ప్రొడక్షన్? 219. 219 5 remainder. 16. What is the answer? 16 for 13. Remainder is 12. We should not write 12. No, so 11. We should not write 11. We should write as B. Hexa kabatti B lo rayali. So this is the answer. Less than 13 వచ్చింది కాబట్టి స్టాప్ చేసేయాలి. Less than 13 వచ్చింది కాబట్టి స్టాప్ చేయాలి. 13, stop it, because less than 16. Less than 16. What is the answer? 13 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? 13 అంటే A B C D D. So D B 5. 13 is D B 5. 13 is D B 5. D B 5. 13 is D B 5. Last one. B bit 555 base 10. Convert into 16. 555 base 10. 555 base 10. Convert into 16. చేయండి ఫాస్ట్గా. అందరూ చేయాలి. Anyone answer? 22B. 22B. చెక్ చేయడం అందరు.
So number system is completed. All conversions, what are the conversions we have completed. Number system is completed for 10 marks question. Chala. It's very simple, Vinandante. BCD code, binary coded decimal. Be silence. Binary code. It is represented in 4-bit binary number. 4-bit binary number. BCD code. Write short notes on BCD code. Ochindi meeku 5 to 7 marks question. Ochindi kabatti cheptunna. Write short notes on BCD code, binary coded number or decimal. It is represented in 4-bit number. It is represented in 4-bit number. It is represented in 4-bit number. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ ఇచ్చాడు వాడు, ప్రతిదానికి 4 రైట్ నుంచి 4-bit డివైడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. 9 should be written in 4-bit. 8, 4, 2, 1. 8 plus 1, 9. What is the code? Binary code. 1, 2, 4, 8. This is called power of 2. Power of 2. Weighted. 1, 2, 4, 8. 9 రావాలంటే 1. 8 plus 1, 9. 8 plus 1. ఎక్కడెక్కడ 1 ఉందో అది యాడ్ చేయాలి. ఎక్కడెక్కడ 1 ఉందో దాన్ని యాడ్ చేయాలి. 8 plus 1, 9. నెక్స్ట్ వన్ 2. 1, 2, 4, 8. సో 2 రావాలంటే 1 into 2, 2. నెక్స్ట్ 1, 2, 4, 8. I should get 3. 2 plus 1, 3. 1, 1. 1, 1. In this way we have to write the BCD code. Ante finish. In this way we have to write. అంటే ప్రతి నంబర్కి 4 బిట్స్లో రాయాలి. ప్రతి నంబర్కి 4 బిట్స్లో రాయడం మన డ్యూటీ. దిస్ ఇస్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ఇది వేరే ఇది వేరే, ఈ నంబర్ వేరే ఈ నంబర్ వేరే. పక్కన మెన్షన్ చేస్తున్న బేస్ 2 అని, ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్న బేస్ 2 అని. బేస్ 2 అంటే కనుక విడదీయాలి. బీసీడీ అనగా ఏం చేస్తారు, ప్రతి నంబర్ని 4 డిజిట్లో రాయాలి. బీసీడీ కనిపించగానే ప్రతి నంబర్ని 4 డిజిట్లో రాయాలి. బైనరీ బైనరీ అట్లా కాదు, టోటల్ కాంబినేషన్. బైనరీ ఈజ్ ఏ టోటల్ కాంబినేషన్. ఈజ్ నాట్, దిస్ బోత్ 2 ఆర్ నాట్ సేమ్. దిస్ 2 బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. నెక్స్ట్ వన్. Right. See this one. This is the binary code. How to write 0 in 4 bits? How to write 0 in 4 bits? 0, 0, 0, 0. How to write 1? 1, 2, 4, 8. So 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 1 వచ్చేసింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వన్ 1, 2, 4, 8. సో 2 రావాలంటే ఉండాలి, 1 మిడిల్లో ఉండాలి. టు గెట్ ద ఆన్సర్ 2. To get the answer 2. Now 3 రావాలంటే 1, 2, 4, 8. 2 దగ్గర ఉండాలి, 1 దగ్గర ఉండాలి. 1, 1. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, 3. 1 ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. టు గెట్ 3. 1 ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. టు గెట్ ద ఆన్సర్ 3. నా 4 రావాలి. 4 రావాలంటే 1, 1 ఎక్కడ ఉండాలి? 1, 2, 4, 8. Which place we have to apply the 1? 4th place. To get the answer 4. To get the answer 4. Next 5th one also same thing. To get answer 5. Where should be present? 1, 2, 4, 8. 4 దగ్గర ఉండాలి, 5. So in this way we have to write down all single digits should be written in 4 digit. Is called a BCD. Is called a BCD. It is a decimal number system.
ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బీసీడీ. నేను ఎప్పుడైతే బీసీడీ రాయండి అని చెప్తే మీరు రాయాలంతే. 9 షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ బీసీడీ, 9B షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ బీసీడీ, 8 షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ బీసీడీ, 24 షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ బీసీడీ. 24 రాస్తారు, ఎలా రాస్తారు 24 చెప్పండి? 24 షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ బీసీడీ. 2 ఎంత? 001, 001, 2, 4. What is 4 here? 0100. Like this we have to write out 24. అలా రాయాల. 24 అంటే సపరేట్ చేసి రాయాలి, సపరేట్ చేసి రాయాలా, కింద మెన్షన్ చేయాలా బీసీడీ. 24 ఈజ్ ఇన్ బీసీడీ, 24 ఇన్ బీసీడీ. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మీరు ఖచ్చితంగా 24 ఇన్ బీసీడీ. దెన్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్. లేదా అర్థం కాదు నాకు. 24 ఇన్ బీసీడీ రాయండి అన్నప్పుడు 2 సపరేట్గా రాయాలా, 4 సపరేట్గా రాయాలా? వాట్ ఈస్ 2? 0010. వాట్ ఈస్ 2? 0010. What is 4? 0100. Like this we have to write down. 24 in BCD, 34 in BCD, 100 in BCD. 100 అంటే ఏం రాస్తారు? 1 సపరేట్గా, 0 సపరేట్గా, 0 సపరేట్గా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ BCD. All should be written in BCD. All should be written in BCD. Note on this one. Note on the points first. ఎయిట్ ప్లస్ 1 9. 8 ప్లస్ 1 9. 2 రావాలంటే 2 దగ్గర 1 పెట్టాలి. 2 దగ్గర 1 ఇంటూ 2 2, 1 ఇంటూ 2 2. 3 రావాలంటే 1 ఇంటూ 2 2 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 1. 2 ప్లస్ 1 3. 2 ప్లస్ 1 3. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ బీసీడీ అంటే ఇది రాయాలి మీరంతా. 5 marks question. It is a 5 marks question. So today we have completed almost 9 questions. 7 plus 1 8, 9, 9th question is this. Totally 9 questions we have completed for 7 marks to 10 marks. 7 marks to 10 marks. Listen to me. We cannot write from 10 to 16. 10 రాయలేము బీసీడీలో డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి, 0 ఉంది 1 ఉంది. We cannot write BCD. From up to 9 only we can write. 0 నుంచి 1110 వరకే రాయొచ్చు. Up to 9 only we can, single digit. 0 to 9 is a single digit. After that we cannot write. 10, 11, 12, 13 we cannot write. మళ్ళీ సపరేట్ చేయాలా, 0కి సపరేట్ రాయాలా, 1కి సపరేట్ రాయాలా. 11 అంటే 1కి సపరేట్ రాయాలా, 1కి సపరేట్ రాయాలా, 4 digit. ఇప్పుడు 1 by 1 వచ్చి రాయాలని 324 అంట, వచ్చి రాయండి, బీసీడీలో కన్వర్ట్ చేసి రాయండి. వాడు అడుగుతాడు 1 by 1. రైట్ 324 ఇన్ బీసీడీ. Ten, 11, 12, 13, 14, 15 is invalid. Is invalid for BCD. 10, 11, 12, 13, 14, 15 is invalid. Up to 9 only we can write BCD for single digit in 4 digits.
Write down the table. ఇవి ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, టేబుల్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఉంటే టేబుల్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్. 9 అనగానే చెప్పేసాలి ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ 9? Always BCD write in 4 bit. Should be written. 8 in BCD, 8 in BCD. 1000. 1 8421 కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 8421 84 8 అంటే ఎక్కడ ఉంది? 1 8 దగ్గర ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 8421. Tell me see 7 BCD 0 1. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ ఉంది, గ్రే కోడ్. We can see disadvantage, advantage later. This table also, right? ఈ టేబుల్ 10 రాయాలి. ఇప్పుడు ఏం రాయాలా? 10. 10 should be written. What is binary? 1010. ఆక్టాలో ఏమైతే 10 12 అవుతుంది. హెక్సాలో ఏమైతే 10 A అవుతుంది. BCDలో ఏమవుతుంది? written as 001. ఇది గుర్తుండాలి మీకు అన్ని. నేను అడుగుతా 10 in octa, what answer? 12 in octa. 10 in hexa A. 10 in binary 1248. 1 2 to get 10 in binary. 8 plus 2 10. 8 plus 2 10. But if I ask BCD, the answer is 001 000. This is the answer. మీరు దేంట్లో చెప్తారో దాని ఆన్సర్ చెప్పాలి. డెసిమల్ ఇన్ బైనరీ, డెసిమల్ ఇన్ హెక్సా, డెసిమల్ ఇన్ ఆక్టా, డెసిమల్ ఇన్ BCD. డెసిమల్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇవి ప్రాక్టీస్, వి నీడ్ ప్రాక్టీస్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Now see the steps. Binary to BCD conversion. Binary to BCD conversion. What is the first step? Convert binary number to decimal. First convert binary number to decimal. You know this one, binary conversion. Then convert decimal number to BCD. Write down this one. Write down this one. Binary to BCD conversion. So that we have completed BCD code. ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన వాడు. రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ BCD, గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. BCD, గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో దట్ BCD is completed. First one, what is the first step? Convert the binary number to decimal. Yes, this is binary number converted to decimal. Convert binary to decimal first.
Be fast. So write an example అంటే ఇది రాయండి. Convert binary to decimal, then decimal to BCD, then decimal to BCD. ఒక బైనరీ నెంబర్ ఇచ్చాడు, దాన్ని మీరు బీసీడీలోకి రాయాలి. మీరు బీసీడీలోకి రాయాలి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, దాన్ని డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏం చేయాలా, డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. వాట్ ద డెసిమల్ వాల్యూ? 29. After that 29 is converted to BCD. 29 is converted to BCD. This is the answer. What is 9? What is 9? 1001. What is 2? 0010. This is the answer. After getting decimal, divide 9 in BCD, 2 in BCD. After getting the result 29, 9 in BCD, 2 in BCD. 9 in BCD, 1001. 2 in BCD, 0010. ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇవి. Then how to convert BC to binary? BCD ఇచ్చాడు మీకు, దాన్ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంతసేపు బైనరీ ఇచ్చి బీసీలో కన్వర్ట్ చేయమన్నాడు, దాన్ని రివర్స్ చేసి కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? 2 steps. Step 1, Step 2. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, బీసీడీ కన్వర్ట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ టు డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. డెసిమల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు బైనరీ. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్. BCD should be converted to decimal. Decimal is converted to binary. That is called BCD binary conversion. Note down. Right. Now he has given BCD code. BCD ఇచ్చాడు. Divide into 4 4. Divide into 4 4. 0 0 1 1 0 1 1 0. 4 4 గా డివైడ్ చేయాలి. 4 బిట్ గా డివైడ్ చేయాలి. 4 బిట్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఫర్ గివెన్ బైనరీ
Convert BCD number to decimal. Convert BCD number to decimal. This is a BCD number. Divide into 4 bit. Divide into 4 bit. 4 bit, 4 bit. What is 4 bit number? 3. What is this one? 6. 6, 3. In base 10. ఇచ్చిన బైనరీని డివైడ్ చేయండి 4 బిట్గా. ఇచ్చిన బైనరీని డివైడ్ చేయండి 4 బిట్గా. 4 bit should be written in binary number. 4 bit should be written in binary number. So decimal number, sorry, decimal number. Decimal number లో రాయండి. 00113 01106 63 base 10. 63 base 10. This is step 1. This is called step 1. This is called step 1. Step 1. ఇచ్చిన బీసీడీ కోడ్ని 4 బిట్గా డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ చేసిన డెసిమల్ నెంబర్ రాయండి. After that, convert this decimal number to binary. Convert this decimal number to binary. ఏం చేస్తారు? LCM. ఏం చేస్తారు? చేయండి LCM. 2తో చేయండి LCM. 2. 63, 2. Get the answer. Step 2. Step 2. One, triple, all ones. Binary 2. Divide by 2, 31. Remainder 1. Divide with 2, 15. Remainder 1. Divide with 15, 7. Remainder 1. నేను టేబుల్లో రాసుకున్నా. ఏం కాదు, ఎలానే చేయొచ్చు. టేబుల్లోనే చేసుకోవచ్చు, ఇలానే చేసుకోవచ్చు. ద బెస్ట్ వే ఇస్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే, నాట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. ఎలానే చేయొచ్చు. సో దట్ binary code is completed. Next one, gray code. 10th topic, today's 10th topic is gray code. Gray code. Write short notes on gray code. హలో టాపిక్స్ ఏమేమి చెప్పు ఒకసారి ఈరోజు. Topics. What is the first topic? Amplifier. టాపిక్ కూడా చెప్పకపోతే వచ్చి వేస్ట్ ఇక Zener diode, Zener voltage as a regulator. Next one, block diagram of supply, block diagram of power supply.
supply, block diagram of ఏంటి చెప్పండి, పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్, ఫిల్టర్, VA characteristic of PN junction diode, we have not written. VA characteristic of PN junction diode. Next one, filter. Next one, electronic system block diagram. Next one, call RC coupled. Ninth one is RC coupled. 10th one is number system. 11th one is BCD. 12th one is gray code. This is 12th topic. Gray code. 5 minutes. 5 minutes. ఇక్కడే ఉండాలి 5 minutes.
బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్, ఈ టాబ్లెట్ కాలమ్ని మీకే అర్థమవుతుంది. రైట్, డెసిమల్ నెంబర్స్ బాగా అర్థం. డెసిమల్ నెంబర్, బైనరీ కోడ్, బీసీడీ గ్రే కోడ్. ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్ టేబుల్ని. 000, 0001 ఈ రెండింటికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? 00000. ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. చూసుకోండి మీరు. మరి ఈ రెండు చూడండి, 1 2కి చూడండి, 1 2కి డిఫరెంట్. ఎన్ని బిట్స్ చేంజ్ అయినాయి ఇక్కడ? 0 to 1 ఒకటే చేంజ్ అయింది, మిగతాన్ని సేమ్ 000011. కంపేర్ 3 4 001100. ఓన్లీ 0 to 1 మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. అందుకని యూనిట్ డిస్టెన్స్ కోడ్ అన్నారు. 2 కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్, యూ చెక్ ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ 3 4 8 9, ఏదైనా 2 కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఒకటే బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ 9 10, 1 1 సేమ్. సో 9 10 1 1 సేమ్, 1 1 సేమ్, 1 1 సేమ్. 0 to 1 చేంజ్, ఒక్క బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. యూ టేక్ ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్, ఏ నంబర్స్ అని తీసుకోండి మీరు, 35 34, చెక్ ఇట్. బట్ యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ గ్రే కోడ్లో మాత్రం రాయాలి. 34 35 2 కాన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్, ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. 100 and 101 ఓన్లీ 1 బిట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ యూనిట్ డిస్టెన్స్ కోడ్. యూనిట్ అంటే సింగిల్ బిట్ ఈస్ చేంజింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ కోడ్. మీకు అడుగుతా, రైట్ 1 ఇన్ గ్రే కోడ్. మీకు అడిగితే మీరు రాయాలా 1 ఇన్ గ్రే కోడ్ 001. బట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటే కనుక అప్ టు 16, అప్ టు 15 మీకు నేర్పిస్తా, తర్వాత అనేది అవసరం లేదు. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చూడండి, ఫస్ట్ 00 రాయండి. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫస్ట్ 00 రాయండి, తర్వాత 001, 2 1s 2 0s, 2 1s 2 0s, 2 1s 2 0s, అప్ టు 15, ద లాస్ట్ వన్. ఎలా రాస్తారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి? ఫస్ట్ 0 రాస్తారు, తర్వాత 2 1s 2 0s, 2 1s 2 0s, 2 1s 2 0s, up to 15. The tabular column is for 15. Next one చూడండి, 2 zeros, first 2 zeros అయిపోయి, 4 1s 4 zeros, 4 1s 4 zeros, 4 1 4 zeros, 4 1 4 zeros. Next third one, 1 2 3 4 అయిపోయి, 8 1s 8 zeros, 8 1 8 zeros. అట్లా కంటిన్యూ వస్తుంటాయి. మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. హౌ టు రిమెంబర్ ద లాస్ట్ బిట్. చూడండి, ఫస్ట్ 0 రాసింది, 2 1s 2 zeros, 2 1s 2 zeros, 2 1s 2 zeros. నెక్స్ట్ వన్ 2 zeros తర్వాత 4 1s 4 zeros, 4 1s 4 zeros. నెక్స్ట్ వన్ 8 1s 8 zeros, 8 1 8 zeros. డబల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 4 8 16. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకున్నా మీరు ఒక టెక్నిక్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా మీకు ఒక టెక్నిక్ ఉంది. ఆ టెక్నిక్ మీకు చెప్తా. గుర్తున్నంత వరకు రాయండి, గుర్తుండేంత వరకు రాయొచ్చు. గుర్తు లేకున్నా కానీ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. నోట్ డౌన్, ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ ద డెఫినేషన్. ఇట్ ఈస్ ఏ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ నంబర్ ఇన్ బైనరీ సో దట్ ఓన్లీ 1 bit changes, at a time between 2 consecutive numbers. Only 1 bit changes between 2 consecutive numbers. No. Complete. చేసేస్తా. What is the definition? 1 bit changes at a time between 2 consecutive numbers. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నాం మనము? రీజన్ ఏంటి? దిస్ హెల్ప్స్ ఎర్రర్స్ ఇన్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్. ఒకసారి ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అవి రిమూవ్ చేయడానికి మనం చేస్తాం. అవుట్పుట్లో మంచిగా రావాలి, ఎర్రర్స్ రావద్దు. తప్పు వస్తుంది, మనకు కరెక్ట్ కోడ్ రాదు. 100 రావాల్సిన బదులు 100 వస్తుంది. కరెక్ట్ కోడ్ రాదు, ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి. అప్పుడు మనం ఇది గ్రే కోడ్ వాడాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? గ్రే కోడ్ వాడాలి. డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కోడ్స్. బీసీడీ కోడ్ వాడతారా, గ్రే కోడ్ వాడతారా, XS3 కోడ్ వాడతారా, బైనరీ కోడ్ వాడతారా, డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిజైన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్స్.
What is the definition? One bit changes. One bit changes at a time between two consecutive. Take any number 9, 10. Only one bit change. 34, 35. Check it. Only one bit change. Now write down this table. Note down this table. Up to 15. Up to 15. Two ones, two zeros. Two ones, two zeros. Two ones, two zeros. Up to 15. ఇదెంత ఇక్కడ 4 ones, 4 zeros. 4 1, 4 zeros. నెక్స్ట్ ఏంటి 8 ones, 8 zeros. 8 1 అప్ టు 15 వరకే రాయాలి మీరు. తర్వాత మర్చిపోండి నీకు ఎంత రాయాలి నాకు సంబంధం లేదు. మీరు 15th వరకు రాయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2 ones, 2 zeros. 2 ones, 2 zeros. నెక్స్ట్ 4 ones, 4 zeros. 4 1, 4 zeros. 8 1, 8 zeros. 8 1, 8 zeros. 16 1, 16 zeros. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రే కోడ్. అప్ టు 15. అప్ టు 15. What is the gray code for 8? Answer 1100. What is the gray code for 8? 1100. అది ఎలా వచ్చిందో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. వన్ స్టెప్ అది ఓన్లీ వన్ స్టెప్ చెప్తాం ఇక అది. ఫోర్ వన్ ఫోర్ జీరోస్. 4 1, 4 zeros. వదిలేసేయండి కింద వదిలేసేయండి ఇక సంబంధం లేదు. 4 1 ఎన్నైనా రాలి మాకు అప్ టు 15 వరకే రాయాలి మనం. నెక్స్ట్ 8 ones, 8 zeros. 8 1, 8 zeros. 16 1. Okay, we have completed the 100 exam.